Hello everyone, welcome back to our class. I could not upload any classes since 1 month due to some reasons. So from today onwards, definitely I try to upload remaining chapters in Maths 2B. Today we are going to start a new chapter, that is Maths 2B, third chapter, Parabola. Very easy and important chapter. Before going to start Parabola, we have few definitions. మనకి థర్డ్ చాప్టర్, ఫోర్త్ చాప్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఈ డెఫినేషన్స్ మనకి కామన్గా ఉంటాయి. అంటే సేమ్ డెఫినేషన్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఒకటి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే రిమైనింగ్ 2 చాప్టర్స్ వచ్చేసినట్టే మనకి. ఒక చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఫోర్త్ చాప్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఈజీ వచ్చినట్టే. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం. వాట్ ఈస్ కోనిక్? The locus of a point moving on a plane such that its distances from a fixed point. Its distances from a fixed point. And ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నా. This is a plane. Okay na? Take this as P point. Any point on the plane. Any point on the plane. This point distance from a fixed point. ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్కి డిస్టెన్స్. ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి మనం. So take this as fixed point. Take this as fixed point. This is fixed. ఈ P ఇది S పాయింట్ అంటే ఫిక్స్డ్. ఇది మూవ్ అవుతుంది. P పాయింట్ కదా, లోకస్లో పాయింట్ కదా, అది మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు అవర్ పాయింట్. ఏంటి డిస్టెన్స్ అంటే? డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్ SP or PS. Distance from fixed point to any point in the plane. ఓకేనా? నెక్స్ట్, and a fixed straight line are in a constant ratio. Next, this is a distance from fixed point to our P point. Next, take distance from fixed line to our P point. Fixed point నుండి distance తీసుకోవాలి and fixed line to our P point. Take this as fixed line. ఇది fixed చేంజ్ చేయడానికి రాదు మనం. ఇది fixed line ఇది. So take this as fixed line. Take this is any point. So this is a fixed distance. This is the distance from fixed line to P point. ఇదేంటి? ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుండి P పాయింట్కి డిస్టెన్స్. ఇది ఫిక్స్డ్ లైన్ నుండి P పాయింట్కి డిస్టెన్స్. ఆర్ ఇన్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేషియో. ఆ రేషియో ఎలా ఉంటుందంట? కాన్స్టెంట్ ఉంటుందంట ఆ రేషియో. ఏ రేషియో? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు ఎనీ P పాయింట్, దట్ ఈస్ SP by distance from point to fixed line. This line is called fixed line. ఈ లైన్ ఏంటి? ఫిక్స్డ్ లైన్. సో ఈ రేషియో అంటే PM, SP by PM is constant. ఇదేంటి? కాన్స్టాంట్. SP by PM is constant. అంటే రేషియో ఇలా కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోనిక్. ఓకేనా? సింపుల్ డెఫినేషన్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ fixed point to any P point and distance from fixed line to any P point are in a constant ratio. Then that is called a conic. A constant ratio ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? కోనిక్ అంటాం. ఓకేనా? The fixed point is called focus. మన ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం కదా, this fixed point is called focus. And it is denoted by S. Focus is denoted by S. Fixed point is called focus and it is denoted by S. The fixed straight line is called the directrix. Here we are taking this as the fixed straight line. Identi? Fixed straight line. So this fixed straight line is called what? Directrix. What? Directrix. Fixed straight line is called directrix. Fixed point is called focus. The straight line of the plane passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis. The line which is passing through focus, ఈ లైన్ ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది కదా, సో this line is called axis. This line is called axis, which is passing through focus and perpendicular to directrix is called axis. What is the constant ratio? SP by PM. This constant ratio is called eccentricity. Constant ratio is called what? Eccentricity. It is denoted by small a.
SP by PM is equals to small e. E means what? Eccentricity. Constant ratio is called eccentricity. Suppose E value may be greater than 0, may be equals to 1 or equals to 1 or less than 1. May be greater than 1 or equals to 1 and less than 1. ఈ E value అనేది ఈక్వల్ 1 ఉండొచ్చు, అంటే రెండు రేషియో సేమ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, క్యాన్సిల్ అయితే 1 వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకేనా? If E is equals to 1, that cone is called parabola. ఎసెంట్రిసిటీ 1 అయింది అనుకోండి, రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి, రేషియో 1 వచ్చింది అనుకోండి, that conic is called parabola. If E less than 1, if E value is constant ratio is less than 1, that conic is called ellipse. If E less than 1, that is called ellipse. If E greater than 1, E అనేది greater than 1 వచ్చింది అనుకోండి, that is called hyperbola. So what is the constant ratio? SP by PM. SP by PM is equals to E. E means what? Eccentricity. If E is equals to 1, parabola. So in this chapter we will discuss about parabola. Next, if E less than 1, that is ellipse, next chapter. Next, if E greater than 1, hyperbola, next chapter. Okay na? So in this chapter we will discuss about parabola, that is if E is equals to 1. Here ఈ డెఫినేషన్ సేమ్, అన్నిటి కామన్ ఉంటుంది చూడండి. పారాబోలా సేమ్ వస్తుంది, హైపర్బోలా సేమ్ ఉంటుంది, ఎలిప్స్ సేమ్ వస్తుంది. డెఫినేషన్స్ ఎగ్జామ్లో రావు, బట్ కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతాయి అన్నట్టు. అంటే ఫోకస్ తెలియంది, డైరెక్టరీస్ తెలియంది, మనం ఏం చేయలేం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోకస్? Focus is a fixed point is called focus. Fixed point is called focus. And fixed line, this line is called directrix. Fixed line is called directrix. If E is equals to 1, that is eccentricity is equals to 1, that conic is called parabola. Now we will derive the equation of parabola in standard form. What is the equation of parabola in standard form? Okay now? See this diagram. So here I am taking this this is a parabola. This has x dash, x axis. I am taking this as y axis, y dash, x dash, y dash. And take this as fixed point. Take this as S, fixed point, S, focus. Focus is a fixed point. And this is a P point. P is any point, P of x comma y, P of x comma y, any point. And this is called fixed straight line. This line is called fixed straight line. So I am taking this line as L. L means directrix. This line is directrix. This line is denoted by L. This line is a directrix. So take this is any point M. And here what we are taking, మనం ఏం తీసుకుంటాం అది రాద్దాం ఫస్ట్. S be the focus. Let S be the focus. S be the fixed point, that is focus. And L be the directrix. What is the L? L be the directrix. L be the directrix. L be the directrix. L be the directrix. And here Z. What is the Z? This is y axis. ಈಗ రైట్ సైడ్ ఎస్ పాయింట్ ఉంది కదా, దాని ప్రొజెక్షన్ Z అనుకుందాం. దాని ప్రొజెక్షన్ ఏంటి? Z. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ S is Z. Z be the projection of S. Z be the projection of S. Projection of S, comma, here take one point. A is it take this as a point, meeting point of x axis and y axis as a point. A is the midpoint of Z and S. A is the midpoint of Z and S. Z and S. ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఐపీఈ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ డెరైవ్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్, మనం ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ? ఫిక్స్డ్ పాయింట్ S on x axis and this is a fixed line L
and z is a projection of s on directrix. A line మీద L మీద దీని ప్రొజెక్షన్ అంటే s ప్రొజెక్షన్ ఏంటి z, and a is the midpoint of z and s. A is the midpoint of z and s. So a is the midpoint కదా, అంటే a కి ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉండో ఇది కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ లో వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? let a is the midpoint, a is the midpoint of z and s. Therefore, so we can take this as za is equals to as. za is equals to as because a is the middle point. a అనేది z కి s కి ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ పాయింట్ అన్నట్టు. అంటే za is equals to as. za is equals to as. రైట్. ఈ ఫిక్స్డ్ ఇది డిస్టెన్స్ ఎంత కూడా డిస్టెన్స్ ఇస్తాం. ఈ డిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ za అండ్ as. ఇది ఒక వాల్యూ అనుకుంటాం మనం, ఇది ఒక వాల్యూ a. లెట్ za is equals to as is equals to a, small a. So here what is the a means what? Origin, a meeting point of x-axis and y-axis is a. A means what? A means origin. So take a point as a point into a point 0, 0. A is the origin. A is the origin. So what is the focus s? Focus s is what is the distance? And this distance as is equals to a. We are taking as is equals to a and z also equals to a. So s point is, what is the s point? A comma 0. A comma 0. What is the z point? Origin left side negative కదా, అంటే this a అంటే minus a comma 0. Z point is minus a comma 0. Z point is minus a comma 0 because projection of s is the z. Projection of s is the z, and z s projection ఏంటంటే z. ఇది పాజిటివ్ సైడ్ కదా, ఇది నెగిటివ్ సైడ్ అంటే ప్లస్ a comma 0 ఉంటే మైనస్ a comma 0 తీసుకోవాలి. ఆపోజిట్ సైన్ తీసుకుంటాం ప్రొజెక్షన్ అంటే. ఓకేనా? అది a comma 0, ఫోకస్ a comma 0 అయితే ప్రొజెక్షన్ ఏంటి? మైనస్ a comma 0. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే z పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? z పాయింట్ ఏంటి? మైనస్ a comma 0. Z point minus a comma 0. So focus s is the a comma 0. A comma 0. Origin a is the 0 comma 0. A point 8 is 0 comma 0. Here x coordinate is equals to what? Minus a. So equation of directrix is x minus a. Equation of ఈ పాయింట్ రాయాలి చూడండి. ఫోకస్ ప్రొజెక్షన్ ఏంటి? మైనస్ a comma 0 కదా, and x is equals to minus a. Equation of line is x is equals to minus a. Equation of directrix is x is equals to minus a. X is equals to minus a. A minus a left side same as it becomes plus a. X plus a is equals to 0. Equation of directrix is x plus a is equals to 0. So what is p point? P of x comma y. By definition, SB by conic definition, SB by PM is equals to SP by PM is equals to E. In parabola, we are taking E is equals to 1. So we can take E is equals to 1 in parabola. E is equals to 1. So PM right side send చేయండి. PM into 1 PM అవుతుంది. So SP is equals to PM into 1 PM. PM into 1 PM. Take squaring on both the sides. So SP square is equals to PM square. SP square is equals to PM square. So what SP means what? Distance between S point and P point. Distance between S point and P point. What is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. So what is the S point? A comma 0. P point x comma 0. So x minus a whole square plus y minus 0 whole square under root by using distance formula. X minus 0 whole square plus x minus a distance between S point and P point. X minus a whole square plus y minus 0 whole square under root. Whole square కూడా ఇస్తున్నాం కదా, square whole square is equals to PM. PM means what? So this is a fixed line. Distance from point to fixed line.
అంటే లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. ఒక పాయింట్ నుండి లైన్కి వెళ్ళి లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఏ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం మనం? లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు లైన్ అంటే డెఫినెట్గా ఏం ఫైండ్ చేయాలి మనం? లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. ఆల్రెడీ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ వీ నో దిస్ ఫార్ములా, మోడ్యులస్ ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. This is length of perpendicular. Modulus ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. Here a means what? X coefficient. B means y coefficient. Here point is x1 y1. Here point is what? X comma y. So from this point we have to find the length of perpendicular. To which line? Line means L, directrix. What is the line here? X plus a. ఇంకా లైన్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏంటి మనకి? x plus a. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? మోడ్యులస్ ax1. x ప్లేస్లో ఏంటి? పాయింట్ x కదా, x. వి డోంట్ హ్యావ్ y టర్మ్, సో x plus a డివైడ్ బై వాట్ ఈజ్ x కోఎఫిషియంట్? 1 అండర్ రూట్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ y కోఎఫిషియంట్ 0, సో 0 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. Modulus x plus a whole square by under root of 1 square plus 0 square. Here square and root gets cancelled. X minus a whole square, x minus a whole square plus y minus 0 whole square means y square only, y square. This is x plus a whole square. 1 square ante 1, root 1 ante 1 eh. So x plus a whole square by 1. Denominator root 1 ante 1. So it is in the form of a minus b whole square formula. So simplify a square, right hand side లేకపోతే ఈజీ అవుతుంది. y square is equals to x plus a whole square minus x minus a whole square. X minus a whole square. So this implies y square is equals to a plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab plus 2xa minus a minus b whole square form, a square x square plus a square minus 2xa. So multiply with minus x square plus a square plus 2xa or 2x minus x square minus a square minus into minus plus 2xa. So x square gets cancelled, a square gets cancelled. 2xa plus 2xa, 4xa or 4ax. 4ax. Y square is equals to 4x. This is the equation of parabola in standard form. Y square is equals to 4ax. Very very important for IP long question. 7 marks ki definitely very important. Simple diagram important. First focus తీసుకోవాలి, focus a, 0 and projection అంటే దాని రిఫ్లెక్షన్ అన్నట్టు. ప్రొజెక్షన్ అంటే మైనస్ a, 0 ప్లస్ a, 0 ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ a, 0. ఇది మైనస్ a, 0 ఉంటే ఇది a ప్లస్ a, 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఫోకస్ ఏంటి? a, 0 అండ్ ప్రొజెక్షన్ మైనస్ a, 0. అంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ నుండి మనం ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా సరే. అంటే x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ a కదా, అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ x ప్లస్ a ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ origin. What is the origin? a, 0, 0. ఓకేనా? This is very important long question. This is the equation of parabola in standard form. Y square is equals to 4ax. Here what is S? S means focus a, 0. Z means projection of focus minus a, 0. And A means what? A means 0, 0. 0, 0 means A is called vertex of the parabola. A means what? A is called vertex. A is the vertex. A is vertex of the parabola. So vertex is 0, 0. And equation of directrix. L is the directrix. So equation of directrix is x equals to minus a, that is x plus a is equals to 0. Now we will see the different forms of parabola. These are very important. First form, if any parabola in the form of y square is equals to 4ax. So this is a diagram. X dash is x axis, y dash is the y axis. This A is the origin. A is the origin. So vertex is 0, 0. Vertex is 0, 0. And focus S is the a, 0.
focus is a comma 0, and axis, focus lies on x-axis, focus lies on x-axis, therefore so equation axis is x-axis. X-axis means what? Equation of x-axis is y is equals to 0. Equation of x-axis is y is equals to 0. And equation of directrix. So what is the projection of a comma 0 here? This point is minus a comma 0, minus a comma 0. సో డైరెక్ట్రిక్స్ రాసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫోకస్ ప్రొజెక్షన్ తీసుకోండి, అంటే మైనస్ ఏ కమ 0 కదా, డైరెక్ట్ రాయొచ్చు మనం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏంటి? మైనస్ ఏ. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఏ కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. దిస్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. సెకండ్ ఫార్మ్ నెగిటివ్ సైడ్, ఇది పాజిటివ్, వై స్క్వేర్ 4x పాజిటివ్ కదా, వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4x. మైనస్ అంటే నెగిటివ్ సైడ్, ఓకేనా. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఆరిజిన్, ఆరిజిన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నట్టు. సేమ్ అంటే ఫోకస్ ఇక్కడ ఏ కమ 0 కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ కదా, అంటే ఫోకస్ బికమ్స్ మైనస్ ఏ కమ 0. హియర్ ఆరిజిన్ ఫిక్స్డ్, ఆరిజిన్ సేమ్ ఉంటుంది 0,0, హియర్ ఆల్సో 0,0. సో వర్టెక్స్ ఈజ్ 0,0, వర్టెక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0,0. Axis కూడా సేమే, because here also center lies on focus lies on the x-axis. Focus lies on the x-axis. So equation of x-axis y is equals 0. So axis of parabola is y is equals 0. And equation of directrix. What is the equation of directrix? So focus is minus a comma 0. Projection of this focus is plus a comma 0. Take negative sign. And what is the equation of directrix? X is equals to a. X is equals to a. అంటే ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఈ 2 కేసెస్లో ఒకటి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి నెగిటివ్ సైడ్. వర్టెక్స్ రెండిట్లో సేమ్ 0,0, 0,0. యాక్సిస్ కూడా సేమ్ 0, సేమ్ రెండిట్లో కూడా y ఈక్వల్స్ 0, y ఈక్వల్స్ 0. ఫోకస్ హియర్ పాజిటివ్ సైడ్ a, 0, నెగిటివ్ సైడ్ మైనస్ a, 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ x ప్లస్ a ఈక్వల్స్ 0 పాజిటివ్ సైడ్, negative side x minus a is equals to 0. Third form, if any parabola in the form of x square is equals to 4ay. So x square equals 4ay kada, so focus lies on x axis, focus lies on y axis, focus lies on y axis. So this is x, x dash x axis, y, y dash y axis. So parabola will be like this. Here focus is lies on y-axis 0, a, 0, a, and what is the vertex a? A is the origin. Origin means 0, 0. Vertex is equals to 0, 0. And equation of this is a directrix. Fixed line is called directrix. This is a directrix. So what is the focus? 0, minus a. So what is the projection of 0, a? 0, minus a. 0, minus this point is 0, minus a. So this point lies on y-axis, therefore we can take y is equals to minus a. Y is equals to minus a. Y is equals to minus a, and we will get y plus a is equals to 0. This is the equation of the directrix. Equation of the directrix. Axis of the parabola is x equals 0, because focus lies on y-axis. Focus lies on y-axis. Equation of y-axis x is equals to 0. Next diagram, x square is equals to minus 4ay, minus 4ay, negative side. So parabola lies in the negative y-axis, negative y-axis. అంటే రివర్స్ దీనికి, ఇది పైన కదా, ఇక్కడ బాటంలో రావాలన్నట్టు. యాక్సిస్ పైకి వస్తుంది, ఇది డైరెక్ట్రిక్స్ కిందికి వస్తుంది, ఇది x డాష్ డౌన్కి వస్తుంది, ఫిక్స్డ్ లైన్ పైకి వెళ్తుంది అన్నట్టు. సో this is called, this center is focus is 0, minus a. ఈ కేసులో ఏంటి 0, a, పాజిటివ్ సైడ్ 0, a కదా, నెగిటివ్ సైడ్లో 0, minus a. Here vertex a is 0, 0, because a is the origin. A is the origin, vertex 0, 0. Axis of the parabola is center lies on y-axis. Equation of y-axis x equals to 0. And equation of directrix. What is the equation of directrix? So this point is 0, minus a. The projection is 0, minus a. 0, plus a. Projection becomes 0, plus a. So equation is y is equals to plus a. Y is equal to plus a, and we will get y minus a is equals to 0.
ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఒకటి పాజిటివ్ సైడ్లో ఉంటుంది, ఇంకొకటి నెగిటివ్ సైడ్. సేమ్ వర్టెక్స్ 0,0, యాక్సిస్ యాక్సిస్ x equals 0 అండ్ ఫోకస్ హియర్ 0,a, హియర్ 0,-a. యాక్సిస్ సేమ్, వర్టెక్స్ సేమ్, ఇక రెండు డిఫరెంట్. 0,a focus 0,-a. y plus a directrix, equation of directrix here, equation of directrix is y minus a equals to 0. Next form, if any parabola in the form of y minus k whole square is equals to 4a into x minus h. Same first form లో ఉంటుందండి. y square is equals to 4ax. రెండు సేమే మ్యాక్సిమం. అక్కడ సెంటర్ వర్టెక్స్ సెంటర్ 0,0 ఉంటుంది, ఇక్కడ సెంటర్ h, k. వర్టెక్స్ ఇస్ h, k. అంటే సెంటర్ ఆరిజిన్ నుండి ఇక్కడ ఆరిజిన్ కదా, x డాష్, y డాష్. ఫస్ట్ కేసులో సెంటర్ ఇక్కడ ఉండేది వర్టెక్స్. సో ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు, ఇక్కడ నుండి ఏ పాయింట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ఆరిజిన్ టు అనదర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ h, k. సో వర్టెక్స్ ఏమొస్తుందంటే h, k వస్తుంది. ఈ ఫామ్లో ఉంటే ఏం మీరు భయపడకండి, మనకి y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4x ఫామ్ గుర్తుంది కదా, అది గుర్తుంటే ఎనఫ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఏ ఆరిజిన్ ఏం షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, h, k కదా. సో x కోఆర్డినేట్ ఎక్కడ ఉంటే దానికి h యాడ్ చేసుకోవాలి, y కోఆర్డినేట్కి k యాడ్ చేయండి, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. x కోఆర్డినేట్కి ఏం యాడ్ చేయాలి, h, y కోఆర్డినేట్కి k. ఈ ఫామ్లో ఓకేనా. అంటే ఫోకస్ ఏంటి ఈ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఫోకస్ ఏంటి, a, 0. సో ఈ ఫామ్లో ఏమొస్తుందంటే h యాడ్ చేయండి, h ప్లస్ a, k ప్లస్ 0. h ప్లస్ a, k ప్లస్ 0 అంటే h ప్లస్ a, k. ఫస్ట్ ఒక పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి, రిమైనింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. అంటే ఫోకస్ ఏంటి ఇక్కడ h ప్లస్ a, k. ఓకేనా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే దీన్ని మన ఫోకస్ ఏంటి, h ప్లస్ a కదా, అంటే దీని ప్రొజెక్షన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి h మైనస్ a వస్తుంది, h మైనస్ a. అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h మైనస్ a. అంటే h లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ h అవుతుంది, ప్లస్ a అవుతుంది, x మైనస్ h ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇదే, x మైనస్ h ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సింపుల్. నెక్స్ట్, axis of the parabola. So axis center lies on which axis? So this axis. So this axis is parallel to x axis. ఈ యాక్సిస్ దేనికి ప్యారలల్ ఉంది, x axis ప్యారలల్ ఉంది, x axis కి ప్యారలల్ ఉంది, అవునా. అంటే ఏం చేస్తాం, y is equals to k. Any line is parallel to x axis in the form of y is equals to k. ఇంతకుముందు ఏంటి, y ఈక్వల్స్ 0 కదా, ఆ 0 k యాడ్ చేయండి, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది కదా, ఇంత ఫస్ట్ కేసులో y ఈక్వల్స్ 0, దీన్ని k యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 0 ప్లస్ k అంటే k, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. సో యాక్సిస్ ఈజ్ y మైనస్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. వర్టెక్స్ h, k. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సెకండ్ కేసులో ఏం నేర్చుకున్నామో సేమ్, ఫస్ట్ x కోఆర్డినేట్కి h యాడ్ చేసుకోవాలి, y కోఆర్డినేట్కి k యాడ్ చేయాలి, సేమ్, ఏం చేంజ్ ఉండదు. అంటే ఇక్కడ రెండు సేమ్, వర్టెక్స్ సేమ్, h, k. ఓకేనా. నెక్స్ట్, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా బోత్ ఆర్ సేమ్, y మైనస్ k ఈక్వల్స్ 0, y మైనస్ k ఈక్వల్స్ 0. ఫోకస్, సో ఇక్కడ ఇంతమంది పాజిటివ్, ఇది రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్, ఇది ఆరిజిన్, ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్, ఆ పారాబోలా యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, మైనస్, అంటే y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4a ఇంటూ x మైనస్ h. ఫోకస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h మైనస్ a. ఫోకస్ సెకండ్ కేసులో ఏమిటి, -a, 0 కదా, అంటే -a, 0 అంటే దానికి h, k యాడ్ చేసుకోండి, అంటే h మైనస్ a, k ప్లస్ 0 అంటే k, h మైనస్ a, k. ఫోకస్ h మైనస్ a, k. రెండు సేమే, ఇక ప్లస్ a ఉంటే అక్కడ మైనస్ a ఉండాలి, అంతే. సో రిమైనింగ్ ఏంటి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్ x మైనస్ h మైనస్ a ఈక్వల్స్ 0. ఇక ప్లస్ a కదా, అక్కడ ఏముంటుంది, మైనస్ a ఉండాలి, సైన్ చేంజ్ ఉండాలి. x మైనస్ h ప్లస్ a ఈక్వల్స్ 0, దట్ ఈస్ x మైనస్ h మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మీకు డయాగ్రామ్ ఈజీనే, ఒక డయాగ్రామ్ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తే కూడా మనకి డయాగ్రామ్ అంత అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. వాడికి ఏదో ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మనకి రైట్ ఫోకస్ అండ్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ వర్టెక్స్ అంటాడు వాడు. సో డయాగ్రామ్ రాకుండా పెద్ద
వరి అవసరం ఉండదు. డెఫినెట్గా ఇవి గుర్తుండాలి మనకి. వాట్ ఈస్ ఫోకస్, వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా, వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్. ఓకేనా, రెండిట్లో సేమ్ ఉంటాయి. ఒకటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ డిఫరెంట్, అక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్లో కూడా ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఉంటే అక్కడ ప్లస్ ఏ ఉండాలి, ప్లస్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ ఉండాలి, అంతే, ఏం తేడా లేదు. ఫోకస్ దగ్గర కూడా అంతే, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఏ కమ్మకే, అక్కడ హెచ్ మైనస్ ఏ కమ్మకే. ఓకేనా. నౌ వన్ మోర్ ఫార్మ్. If any parabola in the form of x minus h whole square is equals to 4a into y minus k. This is seventh form. So x minus h whole square is equals to 4a into y minus k. This is similar to which form? Third form. X square is equals to 4ay. X square is equals to 4ay. Same form. ఇక్కడ సెంటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ x square equals 4ay లో సెంటర్ 0, 0, వర్టెక్స్ 0, 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ వర్టెక్స్ h, k. హియర్ వర్టెక్స్ ఇస్ h, k. ఓకేనా. సో ఫోకస్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇక్కడ దీంట్లో ఫోకస్ ఏంటి అంటే ఈ కేసులో 0, a ఉంటుంది మనకి, 0, a. సో h, k యాడ్ చేయండి, h ప్లస్ 0 ఈక్వల్స్ టు h, a ప్లస్ k. ఫోకస్కి మన h, k యాడ్ చేస్తే న్యూ ఫోకస్ వస్తుంది మనకి. సో ఫోకస్ ఏంటంటే h, a ప్లస్ k. దిస్ ఈజ్ h, a ప్లస్ k. హియర్ వర్టెక్స్ a ఈజ్ h, k. A is h, k, and vertex is h, k. Focus is h, a plus k. H, a plus k. And equation of directrix. What is the focus? h, a plus k. Then projection ఏం వస్తుంది మనకి? h, minus a plus k వస్తుంది ఇక్కడ. h, minus a plus k వస్తుంది. h, minus a plus k. So what is the projection equation? The equation of directrix, y is equals to minus a plus k. Y is equals to minus a plus k. అంటే k లెఫ్ట్ రైట్ మైనస్ k అవుతుంది, y మైనస్ k ప్లస్ a is equals to 0. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఫోకస్ ఫస్ట్ ఫోకస్ తెలిసింది అనుకోండి, డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజీ రాయొచ్చు. డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా బ్యాడ్ చేసే అవసరం లేదు. ఫోకస్కి ప్రొజెక్షన్ తీసుకోండి, దానికి y is equals to వాడు సెంటర్ ఫోకస్ లైస్ ఆన్ y x అయితే y is equals to రాయండి, లైస్ ఆన్ x అయితే x is equals to రాయండి. ఓకేనా. హియర్ ఫోకస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్ y minus k plus a is equals to 0. Axis of the parabola, axis lies on which axis? This line is parallel to y axis. Parallel to y axis. That is x minus h is equals to 0. h, k కదా, h అంటే x కోఆర్డినేట్ ఇది, x is equals to h or x minus h is equals to 0. Equation axis of the parabola. This also same, negative side అన్నట్టు, నెగటివ్ సైడ్ ఇది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ సైడ్, దట్ ఈస్ నెగటివ్ సైడ్. హియర్ x minus h whole square is equals to minus 4a into y minus k. So focus is equals to h, k minus a. Focus is h, k minus a. Equation of the directrix is same. ఇక్కడ ప్లస్ a కదా, మైనస్ a రాయాలి అంతే. y minus k minus a is equals 0. Axis of the parabola is x minus h equals to 0. Vertex is equals to h, k. రెండు కేసెస్ సేమ్, కానీ ఫోకస్ దగ్గర మైనస్ ప్లస్ ఏ ఉంటే అక్కడ మైనస్ ఏ రాస్తాం. అండ్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్రిక్స్ దగ్గర ప్లస్ ఏ కదా, అక్కడ మైనస్ ఏ రాయాలి. నెగిటివ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. y minus k minus a equals to 0. ఓకేనా. ఇక్కడ ఫోకస్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ ఈజ్ h, k minus a. దిస్ ఈజ్ h, k minus a. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి h, k plus a వస్తుంది ప్రొజెక్షన్, h, k plus a. సో దీస్ ఆర్ different forms of parabola. Very important. 8 forms, very important. 8 forms definitely నేర్చుకోండి. అండ్ నేర్చుకుంటే మనకి డెఫినెట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇవే వస్తుంది మనకి. ఓకేనా. Few more definitions. Chord. The line joining 2 points of a parabola is called chord of the parabola. A chord అంటే nothing but the line joining any 2 points of the parabola. The line joining any 2 points of the parabola. Suppose parabola అనుకోండి. So take this as parabola. The line joining any 2 points of a parabola. This is, suppose this is the focus. This is P point. Okay, no need P point. This is A, this is Z. This is directrix. X axis, X dash, Y dash.
y dash. The line joining any 2 points of a parabola is called chord of the parabola. Any 2 points on the parabola. Parabola మీద any 2 పాయింట్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఇది జాయిన్ చేసిన అనుకోండి, ఇది chord of the parabola. We can take infinite chords. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. We can join this. So this also chord. The line joining any 2 points on the parabola is called chord of the parabola. Next one, focal chord. A chord passes through focus is called focal chord. Suppose if we draw this also chord, this also chord, this also chord, this also chord. This chord is passes through focus. This chord is passes through focus. So this chord is called focal chord. Focal chord. Chord అనేది focus నుండి pass అయింది అనుకోండి, that is called focal chord. So here this chord is called focal chord because it is passes through focus. Double ordinate. A chord through a point P on the parabola which is perpendicular to the axis of the parabola is called the double ordinate. Double ordinate means the chord which is perpendicular to the axis. The chord which is perpendicular to the axis. So chords అంటే ఇలా మేబీ ఎక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డ్రా చేసిన ఇదో chord అవుతుంది. ఇవన్నీ chords. But which is perpendicular to the axis. Exact axis కి 90 degrees లో ఉందనుకోండి, axis కి, that is called double ordinate. That is called double ordinate. Chord అంటే any 2 point జాయిన్ చేస్తే that is called focal chord. అంటే which is passes through chord passes through focus is called focal chord. Double ordinate means a chord which is perpendicular to the axis is called double ordinate. A chord which is perpendicular to the axis is called double ordinate. Next, lattice rectum. The double ordinate passes through the focus is called the lattice rectum of the parabola. The double ordinate it should passes through the focus. అంటే ఫోకస్ నుండి పాస్ అయ్యి ఎలా ఉండాలి, మనకి డెఫినెట్గా 90 degrees లో ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఏమి ఉండాలంటే కర్డ్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్ ఉండాలి అండ్ సేమ్ కర్డ్ యాక్సిస్కి 90 degrees లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ లాటస్ రెక్టమ్. డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు 90 degrees లో. సపోజ్ పారాబోలా అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా కార్డ్సే అవుతాయి, ఆల్ ఆర్ కార్డ్స్. కానీ ఇక్కడ ఒక కార్డ్ వస్తుంది అనుకోండి, సపోజ్ this is focus. These are called double ordinates, perpendiculars, which are perpendicular to the axis. But this line is this is perpendicular to the axis and passes through the focus, blue card, this line. So this is called lattice rectum. All these are double ordinates. This is lattice rectum because that is perpendicular to the axis and passes through the focus. Now passes through focus undali and 90 degrees lo undali axis, that is called lattice rectum. The length of the lattice rectum of the parabola y square is equals to 4x is 4a. Length of the lattice rectum అంటే lattice rectum డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ 4a of the parabola. y square is equals 4x parabola ఏంటి 4a length of the lattice rectum. Focal distance. The distance of a point on the parabola from its focus is called the focal distance. అంటే ఫోకస్ ఎనీ పాయింట్ P తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఈ P పాయింట్కి ఈ ఫోకస్కి డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్. Distance between focus and any point in the parabola, that is called focal distance. The focal distance of P of x1 y1 on y square is equals 4x is x1 plus a. Any point x1 plus x, P of x1 y1 point ఉంది అనుకోండి, P of this is x1 y1, P of x1 y1. సో ఆ పాయింట్కి ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే x1 plus a. Focal distance of the point P of x1 y1 on parabola y square is equals 4ax is x1 plus a. These are very very important definitions. ఓకేనా, డెఫినెట్గా స్టాండర్డ్ ఫామ్ నేర్చుకోండి అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పారాబోలా అండ్ లెర్న్ దీస్ డెఫినేషన్స్ ఆల్సో. In the next class we will do exercise 3a section 1 problems.